and thank you for joining me for this new French lesson. It's been a while. Last times, if you remember, we studied a few basic sentences, words, numbers, a bit of vocabulary, and a few great French historical figures. Today you will participate a bit more and we will look at colors and basic shapes, a bit of geography and culture, a few more basic sentences, and I will end this lesson with a bit of French reading as I did the previous times. But before we start, today I invite you to choose yourself a French name, un prénom français. You can choose any name you like. If there's one you've always dreamed of, now's the time. For this session, it will be your name, and you can write it down on your slate in front of your desk. If you already have a French name, you can keep it, or you can choose another you've always wanted to use. And for those lacking inspiration, I'm going to write down a few French classic names on the board to help you make your choice. Aliénor, Marin, Céleste, Léon, Camille, Nicolas, Margot, and Guillaume, which is the equivalent of William in English. Have you found yours? Write it down. Let me see. And what about you? Oh, that's lovely. And you are? Yeah. What about you? And the Celeste. And what did you choose? Right. And now let's start today's lesson by learning colors in French. Here I have all the basic colors as well as some a little less usual. We're going to start with the basic ones.
with the first one. This is noir. Noir. N-O-I-R. Noir. Black. And this one is blanc. B-L-A-N-C. Blanc. White. Next, we have bleu. This one is quite easy. Bleu. B-L-E-U. Bleu. Blue. Next, one of my favorite colors. This is rouge. Rouge. R-O-U-G-E. Rouge. Red. And the sunny color is jaune. Jaune. J-A-U-N-E. Jaune for yellow. Next, my absolute favorite color. And this is vert. Vert. V-E-R-T. Vert for green. This is rose, just like the flower. Rose. R-O-S-E. Rose. Pink. And then this is marron. Marron. Not to be confused with maroon. This is not the same color. This is brown. Marron. M-A-R-R-O-N. Marron. Brown. And this one is violet. Violet. V-I-O-L-E-T. Violet. Purple. And one last, which is a blend of noir et blanc. This is gris. Gris. G-R-I-S. Gris. Grey. And now let's have a look at some less usual colors. For example, we have this one is lavande. Lavender. Lavande.
we also have, oh, I like this one, Bordeaux, Bordeaux, Burgundy, Bordeaux. And this one is turquoise, turquoise. This one is beige, the same as in English, because the English word comes from French. Beige. And now let's have a look at basic shapes you might encounter in your daily life. As you will see, some shapes words are very similar to those in English. Starting with un cercle, cercle, un carré, carré, un rectangle, un triangle, triangle, un losange, losange, and two last ones. Une étoile, une étoile, et un croissant. Un croissant. And now let's play a game. You've all been given a box with some sand in. I'm going to erase the shape words on the board and ask you to draw the shape in the sand when I announce it, using the tip of your nib pen. Are you ready? Here we go. Dessinez-moi un losange. Draw me un losange. That's very good. And you? Là, dessinez-moi un carré. Let me see. Now, a bit more difficult.
Draw me une étoile. Étoile. And so we can move to the next part of the lesson. You are going to draw something I haven't previously drawn on the board. An hexagon. Hexagon. This one is quite easy. Yes, very good. All of you. Fun fact, France is often referred to as l'hexagone due to the country's geographic shape that closely resembles a hexagon. This is the map of continental France that shows the well-known hexagon shape as well as many islands, including the biggest one, La Corse. France has a variety of climates and landscapes and its own cultural specialities, whether it's gastronomy, for which France is well known, art, architecture, or traditions. The biggest cities of the country are, of course, Paris, the capital, right here in the north, Lyon, in the southeast part of France, which is a region well known for its culinary specialities. We also have Marseille, located in the south of France on the Mediterranean coast, a region well known for its warm climate and popularity as a seaside holiday destination. Toulouse is another big city of the south, not so far from Spain, which is just behind this beautiful mountain range called Les Pyrénées, with breathtaking landscapes. Bordeaux, in the southwest, a region well known for large beaches and wine. All of the wine is produced in many other areas of France. And a bit further to the east, we can find many medieval little towns and impressive castles. In the northwest, we can find Nantes in an interesting area at the crossroads of many different landscapes, which also includes the longest river of France, La Loire, along which we can find some of the most beautiful castles in the country. In the northeast, we can find Strasbourg, in a region well known for its beautiful timbered houses, traditional costumes, and again delicious cooking. In the north, the largest cities are Lille, close to Belgium, renowned for its very rich cultural life, and Le Havre, facing England, which is part of a region called Normandy, with beautiful rolling hills. The region you see here is Brittany, La Bretagne. It's a Celtic land just like Galicia in Spain, for example. It doesn't have very large cities like the ones I mentioned before, which is probably what makes it one of the most preserved areas of the country in terms of culture, especially music, arts, legend, and costumes. And this is also where I am from. In the previous lesson, if you remember, we quickly learned how to say where you're from or where you live. We are going to explore this topic further with more basic phrases and prepositions to help you describe your location more precisely.
to say I live in France, remember you will say j'habite en France. J'habite en France. Or je vis en France. Where do you live? Où vis-tu? Je vis en France. Where do you come from? D'où viens-tu? Je viens de France. In my case, more specifically, je viens de Bretagne. Now, if you want to say where your house is, où est ta maison, here are a few possibilities. Ma maison est dans le centre. My house is in the city center. Dans le centre. Ma maison est près de la mairie. My house is near the town hall. Près de la mairie. Ma maison est loin de l'église. It's far from the church. Près, loin. Ma maison est entre la boulangerie et la mairie. Entre la mairie et la boulangerie. It's between the town hall and the bakery. Entre. Alright. Two others. Ma maison est devant l'école. Ma maison est devant l'école. It's in front of the school. Devant. Ma maison est derrière la poste. Derrière. In front of, behind. Devant, derrière. Alright. I'll let you take some notes if you'd like. Meanwhile, I will pick a book for a bit of reading. So what do I have? Just like the other times, I'm going to read one story or two,
and you are free to relax, close your eyes, and even sleep if you want to. Just let the language wash over you like listening to music. There's nothing you need to do. Alright. I'm going to start with a very short poem that I really like by Gérard de Nerval called Fantasy. Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber. Un air très vieux, languissant et funèbre, qui, pour moi seul, a des charmes secrets. Or, chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII, et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit. Puis, un château de briques à coins de pierre, aux vitraux teints de rougeâtre couleur, ceint de grands parcs avec une rivière, baignant ses pieds qui coulent entre des fleurs. Puis une dame à sa haute fenêtre, blonde aux yeux noirs en ses habits anciens, que dans une autre existence peut-être, j'ai déjà vue et dont je me souviens. Next one is actually a Czech tale. Which is called La Fée danseuse. Il était une fois une petite fille qui venait tous les jours conduire ses chèvres au pâturage le long d'un bois de bouleau. Elle s'appelait Miarka, et dans tout le pays, on n'en connaissait point de plus jolie ni de plus laborieuse. Chaque matin, sa mère lui remettait, avec sa quenouille garnie de lin, un petit panier contenant son fuseau et un morceau de pain. « Veille bien à tes chèvres, lui disait-elle, et que ta quenouille soit bien filée. » Pendant que les chèvres broutaient, Miarka, assise sous un bouleau, tirait de sa main gauche les blonds fils de lin, tandis que sa main droite faisait tourner le fuseau avec agilité. Et tandis que le fil fin s'enroulait, la petite fileuse chantait les jolies chansons que sa maman lui avait apprises. Lorsque l'ombre du bouleau s'était réfugiée sous l'arbre, ce qui indiquait midi, la petite bergère déposait quenouille et fuseau et courait dans le bois cueillir des fraises pour les manger avec son pain. Son repas achevé, elle dansait un moment puis se remettait à filer jusqu'au soir pour que sa mère fût contente. Un jour, comme elle dansait en chantant, elle vit sortir du bois une très belle jeune fille qui s'avança vers elle toute souriante. Elle avait une robe d'une éclatante blancheur, de beaux cheveux blonds tombés en longues boucles sur ses épaules et une guirlande d'anémones des bois ornait son front. Miarka voulut s'enfuir, mais la belle jeune fille lui dit d'une voix très douce « Reste, Miarka, nous danserons ensemble. » Et, toujours en souriant, elle prit la petite fille par la main, puis par la taille, et elles commencèrent à tourner. Au premier pas qu'elles firent, une harmonieuse musique se fit entendre au-dessus de leur tête. C'étaient des rossignols, des pinsons, des chardonnerets, des merles qui s'étaient posés sur toutes les branches des bouleaux et qui chantaient à plein gosier. Miarka était ravie. Tantôt sa compagne prenait les attitudes les plus gracieuses, tantôt elle tournoyait autour d'elle avec tant de légèreté que les brins d'herbe ne ployaient pas sous ses pieds. Mais au moment même où les derniers rayons du soleil glissaient sur les hautes branches des bouleaux, la musique cessa tout à coup et la danseuse s'arrêta. Miarka aperçut alors dans l'herbe son fuseau presque vide et sa quenouille inachevée. Songeant qu'elle serait grondée par sa mère, elle se mit à pleurer. Alors la belle jeune fille prit la quenouille et aussitôt le fuseau se mit à tourner avec rapidité en produisant un bourdonnement pareil à celui d'un vol d'abeilles. Au moment où le soleil disparaissait derrière les lointaines collines, tout le lin était filé. « Dévide le fil sans colère », dit la belle inconnue en remettant le fuseau à Miarka. En même temps, elle disparaissait. Miarka, toute joyeuse, rappela ses chèvres et prit le chemin du village. Le lendemain matin, Miarka revint avec ses chèvres sur la lisière du bois de bouleau.
Toute la matinée, elle fila sans perdre une minute pendant que ses chèvres broutaient. Lorsque le soleil marqua midi, la fillette mangea son pain et en jeta les dernières miettes aux oiseaux. Puis elle se leva et essaya d'imiter les danses de la veille. Au même instant, la jolie danseuse apparut. « Dansons ensemble, dit-elle en souriant. Et dès qu'elle eut enlacé dans ses bras la petite chevrière, et qu'elles eurent commencé à tournoyer, le chœur des musiciens perchés dans les branchages fit entendre sa douce musique. Jusqu'au soir, la danse continua sans que Miarka sentît la moindre fatigue. Au moment où le soleil allait disparaître, la danse s'arrêta, et, comme la veille, Miarka se mit à pleurer en voyant son fuseau presque vide et sa quenouille inachevée. La jeune fille la consola de son mieux. « Tu as oublié ton travail et tu pleures en songeant que ta mère aura de la peine. C'est d'un bon cœur, je veux te récompenser. » Et prenant le petit panier de Miarka, elle s'enfonça dans les bois. Quelques instants après, elle reparut. « Prends ce panier, dit-elle, mais garde-toi de l'ouvrir avant d'être arrivée chez ta mère. » En disant ces mots, elle disparut. Miarka revint au village avec ses chèvres en marchant très vite, car elle était impatiente de savoir ce que contenait le panier qui paraissait si léger, qu'on l'aurait cru vide. Sur le pas de la porte, sa mère l'attendait. « Quel fuseau m'as-tu donc apporté hier ?» dit-elle. « Ce matin, voulant le dévider, je dévidai pendant des heures, mais le fuseau restait toujours aussi rempli. »« Quel diable a donc filé ce fil ?» ai-je crié en colère. Au même instant, tout le fil disparut et j'en suis encore toute troublée. Miarka fit alors le récit de ce qui était arrivé au bois de bouleau, en s'excusant de n'avoir osé rien dire la veille. « L'inconnue est une fée, dit alors la mère. « Oui, une fée, car c'est à midi que les fées apparaissent. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu que le fuseau devait être dévidé sans colère? Si j'avais su, j'aurais ma chambre remplie de fils. » À ce moment, Miarka, se souvenant du panier, l'ouvrit avec précipitation. Quelques feuilles de bouleau s'en échappèrent et volèrent sur le pavé de la pauvre chaumière, mais toutes les feuilles qui restèrent dans le panier se changèrent aussitôt en autant de belles pièces d'or. « Mon Dieu, disait la pauvre femme tout émue, il y a donc encore de bonnes fées. Quel bonheur, ma petite, la fée a voulu te récompenser et nous voilà riches. » Miarka retourna souvent dans la suite au pâturage des bouleaux, mais jamais elle ne revit la jolie danseuse.